See the view behind me. It's so... आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? 2025. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अ न्यू डे एंड आप सबको नए साल की शुभकामनाएं. विश यू ऑल अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2025. Welcome back to a new day, a fresh day. Today is 1st January 2025 and I hope you all are doing well in the first day of the year. Let me thank you all for supporting me throughout the year. मैंने ये जो चैनल है ये स्टार्ट किया था लास्ट ईयर फेब्रुवरी, दैट इज़ फरवरी 2024 में मैंने ये स्टार्ट किया था. ऑलमोस्ट इट वाज समथिंग एंड ऑफ फरवरी और समथिंग, and within 8 months I gained 1000 subscribers also, and also my channel got monetized. First of all, thank you very much for supporting me throughout the year. Now let's talk about new year resolution. What is your new year resolution? आपका new year resolution क्या है? Speaking about my new year resolution, first of all for this channel I'll be making new video each day. पूरे 365 days में हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा. And even I'll be uploading the new video every day at 8 AM in the morning. हर दिन सुबह 8 बजे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा. फर्स्ट जो अपलोड था, मेरा जो सबसे पहला व्लॉग अपलोड था वो हुआ था 20th जनवरी 2024. तो इसी महीने 1 साल कंप्लीट हो जाएगा मेरा. 24 ऑल्सो आई वॉज अपलोडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे. अपलोड्स तो एवरी डे होते थे बट इट वॉज ईदर अ प्रॉपर व्लॉग or else I was uploading shorts or short videos. This year I am going to upload proper vlogs every day without fail. Morning 8 AM. That is my first resolution. Regarding my second resolution is that it is maintaining my physique. पिछले साल भी मैंने ये ट्राई किया था but then I failed and I couldn't मैं अपने कमिटमेंट से हट गया. So this year I'm going to try it starting from today for the next 3 months, that is January, February and March. I'll be following a strict workout plan and strict diet, and I'll be making a progress video on last day of March this year. That is my second resolution. और भी बहुत सी resolution मुझे इस साल follow करनी है but this two are main. See the view behind me. It's so beautiful here. I've never been here, so let's go and let's go further and let's see what is there. हम लोग आए थे वहाँ से. यहाँ पे देखिए रास्ता, एक्चुअली देयर इज़ वे, पाथवे इज़ देयर बट ये पूरी तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ बुशेस. I believe there is a beach over there. These people they went. Since मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है and even Tasmay has some work, so we decided to visit this place next time. It is also one more not much known place, so इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा along with drone shots and all. So फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं. We wish you a happy new year. Wish you all a many happy new year. 2025. No.